All right. I had something the other day that I was working on, and it was a glass material, but it wasn't quite set up the way I thought it would be. It didn't have like a good refraction color, and it was relying on diffuse too much. Thì có thấy có một sản phẩm làm sản phẩm về glass mình làm, tuy nhiên là nó lại không setup đúng, bởi vì nó đang dựa quá nhiều vào cái màu diffuse và không phải dựa vào màu refraction. So whenever I'm making a refractive object, whether it's glass, colored glass, clear plastic, I instantly just remove the diffuse completely, make it black. Khi nào mà làm các sản phẩm về glass, nhựa trong, nhựa có màu này thì bạn ngay lập tức điều chỉnh cái diffuse về màu đen luôn. Typically these kind of materials are fairly reflective, but I don't want to bring it all the way up. It's way too strong. Even like window glass is typically somewhere around 230 or lower. So be careful with bringing that value all the way up. Avoid doing that. Với những cái sản phẩm này, mặc dù mình biết là nó rất là reflective, nó rất là phản sáng, tuy nhiên là không bao giờ mình điều chỉnh nó quá extreme đến tầm màu trắng, cả kể cả ngay cái cửa sổ ở ngoài trời thì nó cũng chỉ có đến mức đấy thôi, nên là mình điều chỉnh nó vừa phải. I want to make sure that I have my background on so I can tell like what's happening. When you're working in a gray environment like the standard material editor, it's really difficult to see what you're doing because there's nothing reflecting on the actual object. Trong trường hợp này thì bạn ấy sẽ luôn bật cái background để bạn ấy nhìn thấy là mình đang làm gì, nếu mà để cái màu sáng thì rất là khó so với cái material mình xuyên qua. Refraction is something, the refractive value is something that you actually can bring all the way up, and I often will with certain like colored glass or like really clear glass. Think of this as just like how much of the diffuse you're going to show and how much of it you're not. So if you're creating like a drinking glass, you may want to leave this a little bit low, not only so you can see it in the in the viewport, but also so that it just isn't a perfectly refractive material like air or anything like that. Cái giá trị refraction này là mình chưa để ý, mình không bao giờ như vừa nói, không bao giờ để lên mức cao nhất, kể cả ngay cả những cái vật rất là trong như là cái cốc uống rượu chẳng hạn, thì thực tế là nó cũng sẽ không trong suốt đến mức mà nhìn xuyên qua như là không khí hay là như là không khí, nên là mình sẽ không bao giờ đặt cao quá. Mình suy nghĩ về nó giống như là diffuse, trong trường hợp là mình muốn cái màu này nó nào I'm going to adjust my lighting real quick because this is so crazy. I definitely want to make it so that I can see what's going on. So I'm going to take the checker pattern and just add some color to it. Actually, not color. I'll make it just higher contrast. Color would be good. I think I forgot to do UVs on that guy. Yeah. Sorry about that. Okay. Should be better. There we go. All right. I'll adjust my camera as well real quick just so that we, oh, I'm not in my camera, that's why. Aha, okay. So now we can actually see that this thing is made of glass, right? But it's solid, okay?
Now, this will skew how we're looking at the material. Most objects like this are not solid glass, not like a marble. A light bulb is a very thin layer of glass. Đối với những cái vật như thế này thì nó không giống như là cái viên bi là một cái vật thể mà nó đặc, mà những cái vật thể mà mình làm thì nó luôn chỉ là cái lớp bên ngoài không là kính thôi. So because of that, I feel like artists sometimes will freely adjust this value, which drastically changes the look of the glass. But this value is very important and needs to be set to the properties of the material that you're making. Và vì thế nên là đối với artist thì thường hay chỉnh cái IOR kia thoải mái tự tin lắm, nhưng mà thực tế đây không phải, mà điều chỉnh IOR là phải ở trong cái phù hợp với cái material mình muốn làm. So since we're making a standard glass, let's look up IOR values. Bây giờ thì mình check cái giá trị IOR của cái glass. Now there is a number of glass in this list, but the first one right here is 1.5. Default is 1.6, so we need to make an adjustment for this. Ở đây có một vài cái loại glass khác nhau, tuy nhiên cái loại glass tiêu chuẩn, tính tiêu chuẩn là 1.5, và trong cái default trong này là 1.6 nên là mình phải chỉnh. So if we had this giant solid piece of glass in front of us, this is actually how it would look. Now, if you're confused because you're wondering why it's just so distorted and this is just supposed to be typical glass like looking out a window, remember that it's solid. So let's add a shell to it to give it some air in between. Mọi người bây giờ có vẻ là đang chưa hiểu sao mà nó chịu kéo nó thế này. Bởi vì nó đang ở cái vật mà nó đang đặt. Bây giờ bạn đi cho cái shell để cho có phần dẫn hơn nữa. So I put an inner shell on it, and now it's only a 1/4 inch thick. So now it looks a little bit more like we're looking through a window, or two windows in this case, because we have the front and the back of the pillow. Khi mà có cái shell này thì nó bây giờ nó tạo cho cái cảm giác mình đang nhìn qua hai lớp cửa sổ. Lần trước có một lớp, sau có một lớp, qua hai lớp cửa sổ dày 0,25. So now we have this glass, it's very standard. So now let's talk about how do we add color to this? What is the proper way to add color? Bây giờ mình đã có cái vật liệu bằng kính rồi, thì bây giờ là cách nào để mà cho màu vào nó, cái cách đúng nhất cho màu vào. You can put color in the refract channel, but keep in mind it's going to affect how much you're actually seeing through this. Because remember, black is not refractive. White is fully refractive. If you put a dark red in there, that's closer to black and we're actually making it less refractive. Bây giờ thì mọi người hoàn toàn có thể cho màu vào cái reflective color. Tuy nhiên phải cần nhớ rằng khi mình cho màu vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị reflective. Cái này thế này thì chúng không biết có phải đúng trọng của nó. Nhưng mà như bạn nói thì là cái màu nào nó càng đậm thì làm cho cái độ trong suốt mình nhìn vào nó càng bị giảm đi. So instead of doing it like this, refractor channel. Instead of doing this, where it's actually going to hinder how much we're seeing through it, we're going to plug it into the fog channel instead. Thay vì mà cho nó vào cái refraction mask, tức là nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng nhìn xuyên qua cái thể của mình, thì bạn sẽ cho vào cái fog color. So now, instead of it actually changing how much we're seeing through it, it's still maintaining the same level of transparency or refractive value, but now it's tinting that color.
bây giờ thì thay vì mà nó là gây ảnh hưởng cái khả năng nhìn xuyên qua thì nó chỉ có đổ cái màu rất là nhẹ nhàng vào trong cái vật của tôi, nó ảnh hưởng cái độ trong suốt. Now, the fog multiplier is how we either increase or decrease this value. So if I bring this down to -1, we're barely going to see it, if at all. Giá trị fog multiplier này nó control cái màu phim, cái màu này nếu bạn ý giảm số thì không nhìn thấy nữa. I misspoke. You can't go negative, but decimal, if you start to go down to like 0.01, we'll get a very subtle effect. I didn't translate that. Okay, good. Now, remember, the preview is very different from the object that we're applying this to. If we took the shell off of this pillow, it would probably look closer to the preview just because it would be a solid object again. Đối với cái vật thể ở trong cửa sổ render, cái sử dụng preview nó khác nhau, đó là bởi vì do có cái shell của mình, lúc nãy mình làm cái shell thì nó có cái đoạn thông tin giống như dừa đấy, và nếu mà mình bỏ cái shell này đi thì tự nhiên cái khối này tự nhiên nó thành một cái vật đặt như ban đầu, nó sẽ giống hơn ở cái cửa sổ của anh. So basically, you can't trust the preview almost ever for color and refraction. Nên là mình đừng bao giờ tin vào cái cửa sổ thumbnail này trong khi làm những cái vật thể xuyên qua. So as I start to raise this fog multiplier, we'll get some really extreme deep colors in our glass. So now let's talk about fog bias. So fog bias is interesting because fog bias actually determines where the color is going to be based on the thickness of the glass. Fog bias này là cái giá trị mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc cái màu nó sẽ hiển thị thế nào tùy thuộc vào cái độ dày mỏng của cái vật thể. So if I create a quick shape, and add some segments to it, and apply this material to it, now we're getting something closer to this object because it's solid again, right? So I'm going to have to adjust the fog color for this specific piece. Khi mà apply cái material này vào thì mình thấy nó đang dần dần cái thumbnail, bởi vì cái đấy là cái này nó đang là cái vật đặt. So now let's play around with the fog bias. So the fog bias is going to, if I go negative, it's going to focus more on the thicker areas rather than the thinner areas. If I go positive, it's going to distribute that color evenly across the entire thing. Đối với cái fog bias này, khi mà điều chỉnh giá trị âm thì nó sẽ tập trung cái effect ở cái vùng nó đặc hơn, dày hơn. Còn khi mà giá trị dương thì nó sẽ phân phối cái màu đấy nó đều hơn trong đa phần. So let's add a shell. And we will select the inner faces and then create an edit poly. And I'll grab these faces, deselect the top and bottom, and then I'm going to make this section a little bit thicker, right, or thinner on this outside edge right here. I know this shape's crazy, but it's for demonstration.
So you can see that the color, because of the shape itself, is thicker on the top and on the bottom, but then it's really thin in the middle. We barely get any color in this middle section. So think of it like a whiskey glass, where it's real thick on the bottom and it's smoky looking, and then when it gets to the top where you drink out of it, it's really clear. Nên là mình thấy là khi bạn làm shell đấy, việc đoạn giữa nó rất là mỏng nên là cái màu nó không hiện ra, còn ở bên hai bên ở trên phần dưới nó rất là đậm nên là cái màu nó hiện ra tưởng tượng giống như là cái tông uống whisky thì cái phần ở dưới nó rất là dày với màu trên nó. If I want it to be more prominent, I can lower my fog bias amount, and it will nearly remove, as I lower it, will start to really remove the color from that thin area. If I go -5, we'll see how dark it is up here and how sharp it falls off to nothing. Nên là như vừa nãy nói, khi mà mình càng điều chỉnh số fog bias này càng âm thì cái phần đậm nó càng màu nó càng đậm hơn và nó hoàn toàn là bất ngờ với phần mỏng. If I go +5 after it stops lagging, I swear it has to do with something on the internet. If I go +5, we will get that nice color distribution throughout the whole thing as we raise this value. Bây giờ khi mà mình càng tăng cái giá trị này lên dương thì cái màu nó sẽ được phân phối đều trong khắp các. It all comes down to a balance of these two numbers and the effect that you're going for. Always start with fog multiplier, and then if there's certain areas that aren't being affected the way you want it to, that's when you start to play with bias. Don't do it the other way around. Để mà tạo được cái effect mình mong muốn thì hãy nghịch giữa hai cái chỉ số fog multiplier và fog bias này. Tuy nhiên là hãy điều chỉnh cái fog multiplier trước. Sau đấy khi mà đến cái vùng mà mình cái màu của mình không cảm thấy nó chưa đủ ý, hãy dùng cái fog bias. All right. So let's bring our, actually let's bring in a teapot, and we'll just talk briefly about glossiness, refraction glossiness, not reflection. Bây giờ thì dùng cái bạn ấy dùng cái ấm chè này để mà nói về cái độ bóng. I'm going to create a new material so that we can leave that on there, and I'm going to remove the color. And apply this to our teapot. So now let's focus on creating a more frosted looking glass. Actually, before we even get into frosted, how about acrylic? Acrylic is something that's a little bit more difficult. If you want to introduce that foggy look that acrylic has, that's when you start to introduce some diffuse. Đối với cái sản phẩm acrylic, từ nhựa acrylic thì để mà tạo ra cái màu đục đấy thì lúc đấy mình mới dùng đến cái màu của diffuse. Còn bình thường làm cái glass nhìn trong qua thì bỏ cái diffuse. So you can start to introduce diffuse, and you'll actually see it starts to look foggy even in the preview. And then you can lower the refraction level as well, so that it starts to get that hazy look that acrylic has. Thì mình thêm diffuse và đồng thời giảm cái màu refraction, vừa tra sang đấy là khúc xạ nghe. Thì mình có cái nó làm cho cái mờ mờ đúng như là của cái nhựa acrylic. Keep in mind that acrylic has its own IOR value. Acrylic cũng có màu And cũng có cái giá trị IOR riêng. I don't have it in here. But like crystals are 2.4, that's pretty drastic.
We have diamonds that are 2. Anything that you're looking through that you can see through, you're adding a refractive value. Make sure you're looking up what the actual IOR value is. 1.49. So we're already pretty close. So 1.49, it's close to glass. Okay, so I'll create a third material, or I'll just copy that one and we can work with this again. I'm going to remove the diffuse, and now we're going to start to play around with reflective glossiness and refractive glossiness. So refractive glossiness is going to create a frosted look. So think about how clear the glass is. We already know how much we want to see, we can see through it, but now we want to introduce the effect of how much is that disrupted as we look through the glass. Refractive glossiness này là nó bây giờ lúc trước thì mình đã tạo ra cái nó nhìn trong suốt qua rồi, bây giờ thì cái giá trị này nó giúp mình điều chỉnh là thêm cái đường xương xương có nghĩa là nó mờ nhưng mà thực tế là nó nhìn xuyên qua được vẫn bình thường. So let's go down to 0.8. And we can see that it's still reflective because we haven't touched this reflective value. So it's still reflecting the environment exactly the same as it was before. But now we just can't see through it as well. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái việc là mình có thể nhìn xuyên qua nó được hay không. So this is where you'll create, this is how you'll create materials for like vanity lights, where it's a very frosted glass and it's hard to see through, and then the light just illuminates through it nicely. This is how you create those. Đây là cái trường hợp ứng dụng trong việc tạo những cái đèn ở trong phòng tắm, bởi vì cái phòng tắm nó rất là đục, mình không nhìn qua được, tuy nhiên là cái môi trường thì nó vẫn phản chiếu. Those kind of materials are also a little bit rough to the touch, so we'll need to lower the reflective glossiness to simulate that it's not super polished and shiny. You may even want to introduce a little bit of bump, like very fine bump like we did with the velvet, but keep in mind that it really starts to increase render times when you play with refractive glossiness and adding bump to it. Với những cái đèn nhà tắm đấy thì thực tế là cái bề mặt nó không nhẵn, nên là mình sẽ lúc đấy mình cần phải muốn giảm cái reflective lên đi để nhìn cho nó thật, bởi vì cái môi trường nó sẽ không lúc nào phải chiếu như là cái gương cả, và thậm chí mình cũng thể thêm một ít cái băng mép vào để cho nó thật hơn. Tuy nhiên là việc làm thay đổi cái reflective này hay là băng mép này chắc chắn cũng là sẽ làm tăng thời gian render lên chậm. As you can see, like on a vanity light and some of those really frosted glasses, we see the light through it, but it's so disrupted that it spreads nicely throughout. Đây là cái giống như là ở trong cái đèn nhà tắm ấy, khi mà có cái đèn ở bên trong thì mặc dù không nhìn thấy qua được nhưng mà cái màu thì nó lại được phân phối lên xung quanh. If you want to see even less or have that spread even more, that's when you would lower this value. If I bring this back up to around 0.9, we'll actually start to see the light clearly within it. But it gives us a nice effect of it not being perfect glass like on this side. This doesn't seem right. You can see the light perfectly through it, but this is a little bit more believable, especially if you were using
a modeled light bulb with illumination instead of a sphere light. Nói chung là làm này thì nó mới thật hơn trong trường hợp mà anh dùng cái light vô trong này. Còn như bên phải nhìn thì đến luôn cái nguồn sáng của nó hoàn toàn. No, we got a beer bottle. So keep these things in mind. These are some really sort of basic but advanced techniques at the same time because they can be confused with other things as well. So remember, if you're creating a realistic glass, you really don't want diffuse in it much at all. You want to rely on fog color and the refraction value. Hãy ghi nhớ những cái điều mà bạn chỉ cho mình ngày hôm nay ở đây, bởi vì khi mà tạo cái vật liệu glass thì hãy luôn nhớ rằng không hề có một tí màu tí phim nào trong cái cả. Hãy giảm đi mà thay vì đó hãy sử dụng màu trong cái crop color này. Any questions on refraction? Có ai có câu hỏi gì về cái khúc xạ này không? Hay kiểu nó ít độ sâu trong độ Max depth. Oh, so max depth. Max depth is usually necessary if you have something with a lot of refractive layers. So if I take this teapot, Max depth thì thường áp dụng trong cái trường hợp mà có rất là nhiều cái layer khúc xạ, rất nhiều cái khúc xạ. for the sake of demonstration, I'm going to put a shell on this so we can see clearly through the glass. Để mà trình diễn ở đây thì bạn nên tạo cái shell để mình có thể nhìn xuyên qua cái ống này. This should work. So max depth is the amount of times something will refract through something else. So the same thing with reflections. Think about if you had a sphere in a room of mirrors and you can see multiple spheres going on and on and on because of the double mirror effect. Số lần mà cái vật thể nó khúc xạ lên với vật thể khác, tưởng tượng như là khi mà có trong một cái phòng gương và có cái quả cầu đấy, thì khi mà cái chỉ cần là một cái quả cầu nó phản xạ trong cái gương. So with reflections, it's the same thing. So if I'm looking in a mirror and I have another mirror behind me, I will see myself as far as I can count where I get this big. If in 3D, you can limit that effect to reduce render time. Trong trường hợp này thì giống như là mình đang đứng trước cái gương nhưng sau lưng mình cũng có cái gương nữa, thì mình sẽ nhìn thấy là vô hạn luôn cái hình chiếu của mình. Tuy nhiên để giảm cái thời gian render thì mình dùng cái max depth để giảm cái số lần nó xuất hiện. So if we lower these values down to 2, then we're only going to see so many reflections and so many refractions. And this detail really starts to simplify because we're not going through so much depth of refraction.
if I raise this value, we'll start to see more detail in the other glasses behind it, and they'll appear just, the light will actually travel through it more, and we will actually see just more interaction with the light. Khi mà tăng cái dàn này lên thì mình sẽ nhìn thấy càng được nhìn thấy rõ cái chi tiết của những cái đằng sau hơn, vì ánh sáng nó xuyên qua nhiều nhiều lần. I'm going to turn off reflections real quick, just so that we can focus on refractions right now. So if I lower this to 2, we really don't, we get the feeling of this is almost really thin glass. We don't see the other side, and look at how odd these look. We don't have that depth of refraction showing. So if I raise this up to like 12, watch the difference here. Khi mà cái giá trị là bằng 2 thì mình không nhìn xuyên qua được cái glass này lắm, mình nhìn nó không thật, nhưng bây giờ tăng lên thì ngay sẽ thật. So in the examples that you're creating, you probably don't need to adjust that value unless you're seeing something strange and you're trying to troubleshoot. It's more for the artists, because if they have a bunch of reflections happening in their scene, and then all of a sudden one of them on one side goes completely black, it could be because it's hitting that limit of reflections. Cái này thì đối với model, cái sản phẩm mình không cần phải điều chỉnh gì cả. Cái này chủ yếu là ảnh hưởng đến bên anh Thái làm cái trong cái phần liệu thôi. Khi mà render ra, khi mà làm tự nhiên thấy một cái nó dancing on thì là nó đã đạt cái limit này, là ánh sáng không thấu thì là nó dancing. So I'll save that one real quick, lower it back down to 2, and then we can compare. So this is with a value of 2, and this is with a value of 30. And it's all about how long it'll take to render, basically. Okay. What kind of glass? Bubble glass or sealed glass. Bubble glass? You really want to light my computer on fire? There's actually bubble glass in the material library, but I'll show the basics of creating one. I won't go find maps right now. For this example, I'm going to keep reflections off to try and keep render times at a reasonable speed. But basically, you're going to want your bubble map, your bubble texture, or whatever it is. I actually might have one locally that I can snag real quick. There's definitely one in the material library, though, which is in my documents, 3ds Max, material libraries. So everything in that material library that you installed is right here in your documents 3ds Max material libraries folder. So if you ever want to look at just some of the images, the textures, or the renders, they're all in there as well. Cái library mà bạn cho được cài thì nó ở trong cái khung này, và trong cái khung còn lại nữa thì mình xem nó là gì mình có xem.
So here's like where all our glass is. Obviously the tool calls to this, but since I'm looking for a bubble material or texture, I'm just gonna go in here and grab one. So these are some of the ones that are actually in the library. But let me see if I can grab one other basic bubbles. Here we go. Bubbles, okay. So the first thing you're going to end up having to do is throw in a bump map of some kind. As I mentioned before, I like to lower the blur amount on these maps more often than not because it will give me a sharper result. Now, obviously, this is just bump right now, and as you increase that, it's altering the refraction, and it's actually going to cause it to render a little bit longer. If we want the bubbles to actually have like a different reflection value, then we can throw this map in here. But I need to invert it in this case. So reflective gloss. I can also put this into my refractive gloss. So now each bubble will be not as clear as the rest of the glass. This effect is obviously really strong, but I'm just kind of like throwing things in here to show you what the basic concepts of it are. The ones in our library have really been fleshed out and they look really nice. Now keep in mind this is a normal map. This is using bump, not displacement. So the bubbles are just on the surface and the light is tricking it into thinking that it's going in and out. If you wanted the bubble to actually like go inward or any sort of effect like that, you're gonna need displacement and it's gonna take a little while to render. Đây là bởi vì mình 3 mét nên là nó chỉ đang có lờ mờ về mặt thôi. Còn nếu mà muốn có cái hiệu ứng là nó nổ thì mình sẽ cần phải dùng đến display mét. Tuy nhiên nó sẽ tạo ra rất là nhiều. I actually imported that. I just realized that I dragged the normal map in. So remember, if you do that, you need to make sure that you click on it and set the override to 1. That was something I didn't do. This is really important. Bạn ý lúc đấy bạn chỉ kéo cái map vào thôi, nhưng mà khi làm vậy thì phải điều chỉnh cái kia override số 1. Khi Is that what they were looking for?
bạn ấy muốn nước ở trong rồi mà em cũng có trong hàn với trong dòng nước water drop inside the glass. Oh. I could set something up for that. So like soda bubbles. Soda bubbles. All right, I can do that. That's with geometry. You have to use geometry for the most part. You can do condensation. I actually think that's even in our library. You can do condensation with a material, but if you want to do bubbles like in water or a liquid, you should use geometry. It's the better way to do it. Yeah. I can create an example for that too. I don't know how often they use it, so that's why I'm like, maybe I'll show that like later next week once I cover some other stuff. Cái đấy thì bạn sẽ em có ảnh để cho bạn xem, bạn sẽ làm bỏ cái hormone đó về bệnh nhân gọi là sẽ cái hạt ở trong cái rồi sẽ sử dụng với giờ nó sử dụng Vâng, thì đang có một câu hỏi về cái pha lê nữa, mọi người có câu hỏi gì không? pha lê I just gotta change my ratio. lên đường nó chỉ có một cái nhất của bên dưới cái linh loan con nhân dân số không phải rồi không phải có cái màu Anh về anh nè biết rồi Cái đấy thì ai phải biết chỉnh chọn laser hay không? mình làm đến cái trên những điều mà question này là phải Is this running smooth for everyone, the material library, now that I have everyone in the room? mọi người dùng cái library vật liệu của các bạn nào có dùng không? Everyone likes it? All right. Obviously, we have a lot of wood. We'll be going over making unique wood textures, but there is a lot of stuff to work from in here. Trong này có rất là nhiều cái yếu tố, tuy nhiên là sang tuần thì bạn sẽ đi sâu hơn vào làm sao để tạo ra